Hello everyone, we're going to listen to Miss Lê Thúy Nga. Miss Lê Thúy Nga. She's going to sing Vietnamese music style for us. Master mentor. Dạ, em cũng rất là biết ơn cô Thảo Nhi. Dạ, Her connector is Miss Tara, Trang Nguyễn and Nhi. Dạ, rất là biết ơn các. And she's going to sing us a song. Trí tuệ đơn giản được hiểu là trạng thái chỉ về nhận thức nội tâm. Có 5 trạng thái nhận thức tương ứng với 5 tầng bậc trí tuệ chúng ta đang tìm hiểu. Trạng thái nhận thức nội tâm, một là trạng thái nhận thức nội tâm về sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh hay con người. Đúng sai, thật giả, tốt xấu, nên không nên ở cuộc đời thường. Chuyện xảy ra rồi chúng ta mới nhận định tốt xấu, đúng sai. Đối với người có trí tuệ tầng bậc 1 là người có trạng thái nhận thức nội tâm, phân biệt được đúng sai, tốt xấu, thật giả, nên không nên đối với sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh con người. Người có trí tuệ tầng 1 là người chủ động nhìn vào điều tốt của con người bạn ơi. Chủ động nhìn vào điều đúng, chủ động nhìn vào những chuyện nên làm, chủ động phân biệt được điều thật trước khi sự việc xảy ra. Trạng thái nhận thức nội tâm 2 là trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống xuất phát từ bản thân. Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người có trạng thái nhận thức nội tâm cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, là người thấu hiểu và nhận thức mọi sự vật, sự việc đến từ phía chính họ, đến từ phía hạt mầm tâm trí của bản thân họ, không đến từ chính nó. Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người không mưu cầu sự thay đổi từ phía bên ngoài, mà nhận thức rất rõ là cần sự thay đổi từ phía bên trong nội tâm mình, là người có tâm niệm mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ. Thay đổi bản thân là bắt đầu cho hạnh phúc bạn ơi. Người có trí tuệ tầng bậc 2 là người chủ động kiến tạo hình ảnh tâm trí thuận chiều mong muốn, chủ động kiến tạo khái niệm nguồn có lợi, chủ động xây dựng cỗ máy công đức phước đức. Chúng ta chủ động kết nối con người với con người, chủ động kiến tạo chân dung mình muốn hướng đến, chủ động làm giàu trí tuệ. Đó là ta đã ứng dụng trí tuệ tầng bậc 2 cho mình. Cội nguồn cuộc sống bắt nguồn từ chính tôi, nhưng không phải lỗi do mình. Trong cuộc sống, nếu chúng ta có cơ hội chọn thì chúng ta chọn sống có triết lý, giáo dục con cái có triết lý, kinh doanh có triết lý bạn ơi. Chọn sống có triết lý, giáo dục
tận gốc. Chọn giáo dục con cái có triết lý giáo dục tận gốc. Chọn kinh doanh có triết lý giáo dục tận gốc. Nhằm nâng tầm nhận thức, nâng tầng bậc trí tuệ, giúp con người trưởng thành tận cùng của sự trưởng thành con người bạn ơi. Trạng thái nội tâm 3 là trạng thái nhận thức tánh không của nội tâm. Sâu thẳm ở trong ta có ý nghe thấy nội biết, được bao bọc một lớp điện từ quang không thay đổi, mà dân gian gọi là lớp tâm. Tiếp đến nội tâm của con người còn có 16 tánh và lớp tịnh. Có một thông điệp đưa đến ý nghe ý thấy đầu tiên, đón nhận thông điệp này. Tiếp đến lớp tánh lớp tình mới chen vào để phân tích phân biệt hay đối đãi bạn ơi. Chúng ta mượn hình tượng một cái bè muốn qua bờ sông an vui thanh tịnh. Cái bè tượng trưng cho ý nghe ý thấy của chúng ta. Từ khoảng cách cái bè đến bờ sông có khoảng không gọi là tánh không của nội tâm mình. Đó là biết đang thấy và biết đang nghe. Trí tuệ trưởng thành trong tĩnh lặng êm đềm. Chỉ một chiếc lá rơi nhẹ chúng ta cùng cảm thụ ra. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là người có trạng thái nhận thức nội tâm con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoạt cảnh có tính không. Là người luôn cảm nhận được con người, sự vật, sự việc, hiện tượng, hoàn cảnh bản chất không có vấn đề. Là người luôn sống được với thực tại. Là người hằng sống được với sự chân thật nơi chính mình. Là người luôn biết mình đang nghe, biết mình đang thấy, biết mình đang nói, biết mình đang biết bạn ơi. Là người có được trạng thái an vui thanh tịnh nội tâm. Rảnh rảnh thì an vui, làm thì làm bậy vô tri. Suy nghĩ thì suy nghĩ đến bậy sự vào toàn diện. Mở miệng ra thì nói lời quảng bá bạn ơi. Chúng ta khởi tạo tánh không biết đang nghe, biết đang thấy, để có được trạng thái điện từ nội tâm cân bằng. Tánh không đến từ sự chân thật. Sao tánh công thì nhận được quả an vui cho mình. Còn an vui xuất phát từ sự chân thật. Đó là dòng soi của quả nhân duyên. Quả an vui nhân chân thật duyên tánh không. Người có trí tuệ tầng bậc 3 là người đứng trên vấn nạn phát sinh. Chủ động biết đang nghe, biết đang thấy là sống với thực tại. Mở ra cánh cửa nhân duyên là trả lời được 3 câu hỏi quan trọng đời. Mình quản trị đúng cái nhân của mình thì không lo về qua. Để quản trị nhân duyên, chúng ta xem người đối diện là quan trọng nhất. Đó là ta đã kích hoạt được mối nhân duyên. Việc làm quan trọng nhất
là việc chúng ta quan tâm đến người đối diện. Thời điểm quan trọng nhất là thời điểm hiện tại với người đối diện. Đó là ba câu hỏi quan trọng đời người, tương ứng với trí tuệ tầng ba sống với thực tại. Chúng ta có hình ảnh tâm trí mình không là ai, là đã khởi tạo tánh không. Chủ động kiến tạo tương lai mình là ai, chủ động biết làm gì để đạt được những gì mong muốn. Chủ động luân chuyển các tầng bậc trí tuệ thì sanh ra năng lượng cho bệnh. Nhận thức ba trí tuệ tầng bậc ba thì khởi tạo năng lượng an vui. Nhận thức hai trí tuệ tầng bậc hai thì khởi tạo năng lượng bao dung. Nhận thức một trí tuệ tầng bậc một là khởi tạo năng lượng trân trọng biết ơn. Chúng ta luân chuyển và ứng dụng trí tuệ tầng 1, 2, 3 phù hợp trong cuộc sống bạn ơi. Dạ, Ní Nga xin hết ạ. Dạ, rất là biết ơn các Ní lắng nghe em ạ. Dạ, chứa đựng em ạ. Dạ, em xin tắt mic và hạ tay xuống ạ. Dạ, rất là biết ơn thầy cho em cống hiến ạ. Dạ. Dạ, biết ơn cô Thúy Nga. Kiên sẽ để chế độ các anh chị có thể tự mở mic để chúng ta có thể gửi lời biết ơn tới sự dụng tâm của cô Thúy Nga cả nhà. Dạ. Biết ơn cô Thúy Nga. Dạ, biết ơn cô Nga. Thúy Nga, cô hát hay quá. Cô chịu nha, cô biết ơn cô nhiều. Cho em chụp hình Thúy Nga dễ thương quá. Biết ơn cô rất nhiều. Cô Thúy Nga, cảm ơn thầy, biết ơn cả nhà. Dạ. Biết ơn cô Thúy Nga đã cống hiến gánh vác cho chúng ta, vừa là bài hát cũng vừa là những nội dung Thank you, Miss của trí Thúy thức Nga. trong những ngày qua về trí tuệ tầng bậc 1, bậc 2 và bậc 3 phải không ạ? Chúng ta sẽ lắng nghe thêm We're going to listen to trước khi another chúng ta đến với nội dung chính thức của ngày hôm nay ha cả nhà. song of our organization before we head into the content of today. Thank you very much for listening in. Lắng nghe đi từng lời từ tận đáy lòng, hạnh phúc nội tâm khai mở ánh sáng mở lòng. Trong tâm tìm kiếm chân thật từng khung an nhiên tự tại hạnh phúc như vô biên bao dung, dừng lại tan tương tách người trọn trong từng giây yêu người yêu mình. Biết ơn cuộc sống tình yêu ta trao vẽ lên quanh ta ý nghĩa ngời ngời, bước đi nhẹ nhàng từng khoảnh khắc tinh khôi, thành công ra hòa sức khỏe lên đi, nhân cách kiên toàn bước kiếm phương xa, quý nhân bên đời yêu thương chẳng vương mắc, hy vọng tràn đầy nụ cười không tắt, chân thành và minh triết sáng tỏ mọi đường đi, trân trọng từng bước lòng biết ơn sâu sắc, giữa trọn bầu trời trái đất gần nhà, tâm hồn thư thái tự tại như làn nước, thưởng thức cuộc đời thanh thơi giữa nhân gian, xây dựng cộng đồng ấm áp trái tim ta trân trọng từng ngày, hướng về an vui hạnh phúc nhân sinh cùng nhau khám phá, bước đi bên nhau mở rộng trái tim ánh sáng rất lớn. Nặng lặng nghe đi từng lời từ tận đáy lòng, hạnh phúc nội tâm khai ánh sáng mở lòng. Trong tâm tìm kiếm chân thật từng khung an nhiên tự tại hạnh phúc như vô biên bao dung, dừng lại tan tương tách người
từng giây yêu người yêu mình. Biết ơn cuộc sống yêu ta trao, vẽ đêm quanh ta ý nghĩa ngời ngời, bước đi nhẹ nhàng từng khoảnh khắc tinh thôi. Thành công ra hòa sức khỏe lên đi, nhân cách kiện toàn bước kiếm cương sáng. Quý nhân bên đời yêu thương chẳng vướng mắc, hy vọng tràn đầy nụ cười không tắt, chân thành và minh triết sáng tỏ mọi đường đi. Trân trọng từng bước lòng biết ơn sâu sắc, giữ trọn bầu trời trái đất từng nhà. Tâm hồn thư thái tự tại như lên nước, thưởng thức cuộc đời thanh thơi giữa nhân gian. Xây dựng cộng đồng ấm áp trái tim ta, trân trọng từng ngày hướng về vui. Hạnh phúc nhân sinh cùng nhau khám phá, bước đi bên nhau mở rộng trái tim ánh sáng rất lớn. Biết ơn cuộc sống tình yêu ta trao, vẽ đêm quanh ta ý nghĩa ngời ngời, bước đi nhẹ nhàng từng khoảnh khắc tinh thôi. Thành công ra hòa sức khỏe lên đi, thành công ra hòa sức khỏe bên bi, thành công ra hòa sức khỏe bên bi. Trên dây nhớ nét chữ chân phương, thư pháp từ tâm lan tỏa niềm vui. Tinh thần dân tộc hồn Việt lưu truyền, thư pháp kết nối lòng người đoàn viên. Thư pháp từ tâm lòng người bền bỉ, rèn chữ rèn người trí tuệ sáng soi. Nội tâm an vui bao dung biết ơn, thư pháp từ tâm chân quý đời người. Người Việt Nam tâm hồn thanh cao, thư pháp dẫn lối tinh thần vươn cao. Từng nét viết lên bút cháy dòng đời, thư pháp từ tâm là lời gửi trao. Thư pháp từ tâm lòng người bền bỉ, rèn chữ rèn người trí tuệ sáng soi. Nội tâm an vui bao dung biết ơn, thư pháp từ tâm chân quý đời người. Đây không chỉ là chữ mà là tâm huyết, là đời sống thơ. Mỗi nét bút viết là một tâm nguyện,
trọn thân. Thư pháp từ ta lòng người bền bỉ, rèn chữ rèn người trí tuệ sáng soi, nội tâm an vui bao dung biết ơn. Thư pháp từ tâm trọn quý đời người. Thư pháp từ ta lòng người bền bỉ, rèn chữ rèn người trí tuệ sáng soi, nội tâm an vui bao dung biết ơn. Thư pháp từ tâm chân quý đời người, sức khỏe người dân thân thể an khang, mối quan hệ tốt gia đình hòa hợp, tài chính thịnh vượng cuộc sống đủ đầy. Thư pháp từ tâm là niềm hạnh phúc. Thư pháp từ tâm lòng người bền bỉ, rèn chữ rèn người trí tuệ sáng soi, nội tâm an vui bao dung biết ơn. Thư pháp từ tâm chân quý đời người. Thư pháp từ tâm chân quý đời người. Chúng ta sẽ tiếp tục nội dung hôm nay ha cả nhà. We're going to continue to this session Xin mời các anh today. chị, chúng ta sẽ tiếp tục nội dung của ngày hôm nay. Rất là biết ơn các anh chị đã đồng hành trong chương trình Thấu hiểu nội tâm, kiến tạo an vui. Thank you ever so much for your presence in the courses K37, and thank you very much, Teacher Quế Minh. Let me accompany you on this journey today. Trying to switch it to Bluetooth. Okay. The last few days we have learned from the wisdom level 1, level 2, and level 3 with Teacher Minh. So, wisdom is an aspect of non-material, immaterial, intangible in our self. So we're going to informalizing, energizing, and materializing wisdom, so it's become a tangible aspect within us. And the last few sessions we have discussed about the information of wisdom, and over time, okay, after we so when we had the information within us about wisdom, eventually that will create the energies of wisdom within us, and then gradually we're going to have the wisdom material
manifestations show in our life. Okay, and today we talk about the energies or special energies of wisdom. Energies of wisdom. We have the energies of inner peace, tolerance, and appreciation, gratitude. Inner peace, tolerance, appreciation, gratitude. So the last few sessions we have talked about different inner awareness, different state of inner awareness. So what do you think? Which one do you think? Which energy do you think that correspond to those? Because the information will form the energy. So we thinking a little bit here that which energy that the first level of wisdom formed, okay? Which energy that the second level of wisdom formed, and which energy that the third level of wisdom formed. Okay, anyone would like to share here? So anyone would like to interact with me? So we're going to discuss about this in order to find out which energy corresponds to which level of wisdom. Okay, I would like to invite Miss Thúy. She said that with the first level of wisdom, we know right, wrong, true, false, should not. So we'll be able to activate the energies of tolerance. So if we be tolerant to other people, then we understand that people different from us. Okay. And the second level of wisdom is elevate the energies of appreciation, gratitude. So the second level of wisdom, we know that the root cause of life originates from me. So she said that she's gonna give, is going to create the energies of appreciation and gratitude, and the third level of wisdom will generate the energies of inner peace. So in the third level of wisdom, in the definition we know that it already has the information of inner peace. So we are all agree with each other that the third level of wisdom is someone who has an inner awareness, okay, that everything has the natures of inner emptiness. Okay, so we all agree on this. What's that?
So the information, so according to Miss Thủy, you think that the first level of wisdom will generate tolerance, and second level of wisdom will generate appreciation and gratitude, right? Okay, so let's listen to another participant. Hello, Miss Phương. Do you have another point of view here? Okay. So Miss Phương, Miss Thị Phương, she has the same views as Miss Thủy. Okay. Then I would like to invite another participant. Okay. So to see if anyone have a different perspective on this. Okay. Would like to invite Miss Vũ Thị Ánh Ngọc. Vũ Thị Ánh Ngọc. Okay. Miss Vũ said that with the first level of wisdom will generate appreciation and gratitude. The second level of wisdom will generate tolerance. That's what she thinks. So she thinks that the third level of wisdom, okay, everything has the emptiness nature. Then it will generate, mean that it's going to generate the energies of inner peace. Right. Thank you very much, Miss Vũ. I would like to invite Mr. Nguyễn Đình Kiên. Okay, so Mr. Kiên said that he had the same view with Miss Phan Ánh Ngọc. So with the first level of wisdom, we're going to generate the energies of appreciation and gratitude, and with the second level of wisdom, we're going to generate the energies of tolerance, because it is the person with the second level of wisdom know that everything starts from themselves, and the third level of wisdom will generate the energies of inner peace in order for us to have the inner emptiness in our inner being. Okay. Thank you very much, Mr. Nguyễn Kiên. So, Miss Anh Ngọc, after you heard the other participants share their point of views, are you going to plan to change what you think now? Okay, so after you heard Mr. Nguyễn and Miss Phan share their perspective, do you think that you're going to change your opinion now? Okay. And Miss Thủy said that yes, she rethink and agree that the first level of wisdom will generate appreciation and gratitude, and second level of wisdom will generate tolerance. Okay. So through the interaction that we have just done, you all understand which energy corresponds to which level of wisdom, right? Okay. So and remember, the information will generate the energy. Okay. The information generates the energy. Okay. It's not it's not vice versa. It's not the other way around. Okay. So, for example, inner peace is generated from the third levels of wisdom, and
tolerance is generated from the second level of wisdom and the second state of inner awareness. Okay, the difference is here is the active, the proactive mentality. Okay, so we're proactive to live with inner peace, proactive to live in the present. Okay, but that is when we have the wisdom of level 3. Okay? But if the situation already happened, then we have the awareness. That is when we being very passive and have not had wisdom yet. And if when we're looking at the people, we can see the good things in them, the good thing in phenomena, events, circumstances, and people. That is when we have the wisdom level 3. Okay, and for example, if someone help us, the first time they help us, we felt grateful. The second time we still feel grateful, but after that they continue to help us the third, fourth, fifth times. Some people may feel that is normal. That means they do not hold the energies of appreciation and gratitude. But the person with the first level of wisdom is the person always proactive, looking at the good thing in person, people, situation, circumstances, event. Okay, and they be able to learn to summarize the lesson, the insight and enlightenment. And whenever we near someone, we proactive generate in a lesson, insight and enlightenment. That is when we be able to generate the appreciation and gratitude energy. So we be proactive, looking at the good thing in people, proactive, maximizing the good things in other people, enhance other people, goodness. Okay. So in today or the next few sessions, if we be able to apply the energies of wisdom, then it's much easier for us to light up the second level, the second light of our 7 holistic wealth, and that is meditation. Okay. So today we're going to together talk about the energies of wisdom. Okay, so yesterday we already discussed about the third level of wisdom. So today we're going to talk about the energies of inner peace. Okay, so okay. So we have the energy, the inner peace. Inner peace source concept. Okay, inner peace is an aspect inside of us. Now we go into informalizing inner peace, energizing inner peace, and materialize inner peace. Please help me to write down. Inner peace is the inner state. The inner is the inner awareness state, the state of inner awareness that starts from the genuine truth, the genuine truth.
That originates from hearing, seeing, saying, knowing. Okay, and without the attachment to the human natures and the emotion of the so the informations we are going to informationize inner peace. So inner peace, the state of inner awareness that arises from the genuine truth within ourselves, originating from hearing, seeing, speaking, and knowing without attachment to the layers of human natures or emotions of the mind. Okay, originates from the natures of hearing, okay, hearing, seeing, saying, okay, hearing, seeing, saying, knowing. So at this moment, when we hearing, we hear without hearing natures, we see without seeing nature, we say without saying nature, we know without knowing nature. Then at that moment, we'll be able to generate the inner peace energies. Okay. So when we receive in message without a genuine truth, without attachment to the layer of human natures and emotional layer, then at that moment it doesn't. Okay. At that moment, we have the balanced energy, balanced state. So when a message conveyed to us, when a message come to us, when a message conveyed to us, do you remember the story of the pen? The pen story. Do you remember the pen story? At the moment that I put this here, okay, what do you see? When I put this here, what do you see? Okay, immediately you might, some of you have feedback that, okay, is a pen or a marker, right? So this is an information, and at that moment, do you receive with your mind first, or you analyze the things with your human nature first, or you respond with your emotion first? Okay. So when you comment it is a pen, which layer of inner being that we use to determine this is a pen, this is a marker? Okay. So when we be able to know what this is? So when I put this here, and you have replied to me in the chat box that this is a pen, a marker, so which layer of inner being that you use in order to determine this is a pen, a marker? Especially this is a blue washable marker, and yeah, so that you use your human nature to analyze and distinguish. Oh, this is a pen, a marker, and distinguish it has a blue color. Okay, so when
when the message come to us, okay, it is our hearing nature, our seeing nature, okay, our seeing nature see first, okay, our seeing nature see first. After that, then our human nature and our emotion layer intervenes, okay, and then we start naming this, what is it, and then we analyze, distinguish the color of it, and if we continue, we're gonna have like certain kind of feeling toward it, okay, I have some other different opinion about it, okay. So remember, when the message conveyed to us, the first thing is first go straight to the mind, okay, go into our mind. So when the message conveyed to us, we always receive with the genuine truth, which means we use our hearing, seeing, saying, knowing nature, okay, to receive, and then later on the human natures and emotional layer start intervene, okay. So let's say I am talking to you right now. I'm talking to you right now, and if I say the letter A, okay, the letter A or the letter I. So, do you think at that moment, okay, the hearing nature, okay, the hearing nature that you heard what I'm saying, that's come first, and then later on you start analyzing and distinguishing what I'm saying. Is that true? Is that right? Okay. But in our life, do you feel that our human nature and emotional layer, they intervene so fast, and as fast as we couldn't even realize that we had our hearing and seeing nature start off first, okay. So in our daily life, we unable to distinguish the that our hearing, seeing, saying natures that always hear, always see, always say, always know, constantly hear, see, say, know, okay, and it's get entangled with emotional layer and human nature layer, okay. So please allow me to take another example, so you can understand it better. So what is this? Okay, what is this? So you see that this is a cup, this is a mug, okay, to you to drink. Actually, it's a cup. It's a cup to you to drink water, to drink some kind of liquid, right? And if I put this okay, put this up, right? This is another pen, but it's a different type of pen. It's a pencil, okay. And if our daily life, we let the human natures and the emotion intervene so fast without the awareness of hearing, seeing, saying, knowing, that is constantly hear, constantly see, constantly say, constantly know, then our 24 hours, within 24 hours, how many moments we have the moment of inner peace? How much during the day can we stay in the inner peace? So, in our daily life, okay, every moment, every second, every nanosecond, we have messages come to us from the sound of the nature, from the sound of people speaking, from the sound of technologies, everything coming to us all as one. And our human natures and emotional layer constantly respond and analyze and distinguish, okay, and that has made
if we don't have this knowledge to help us to master our inner being, then our life will always constantly analyze, distinguish, and respond. That means our states going up and down, up to positive and down to negative, constantly doing that. But now, if we have the awareness that whatever information comes to us, okay, every moment, every second, every nanosecond, okay, we always hear. We are aware that we hear. We are aware we see. We are aware that we say. We are aware that we know. So that's hearing nature and seeing nature. Okay, receive the information first, and then the human natures and emotions intervene in. Okay, so the what we always hear, what we always see, always say is always there. Okay, but most of the time, okay, when the message coming to us, okay, the human nature and the emotional layer intervene so fast. Okay, at that moment, before the human nature and emotional layer intervene, we have the space, empty space. The empty space is the inner emptiness. Okay, and the more you practice this, the more you be able to feel that space has been longer. It's getting longer. Okay, and then after that, you be able to realize when it's get longer, you can have more time to analyze, distinguish, to decide that what or how you interact with the world. Okay, so when there's a message coming to us, message conveyed to us, okay, if we don't analyze and distinguish or respond, then there is an empty space. Okay, an empty space, and that space we call is the inner emptiness of inner being. Okay, and after having inner emptiness of inner being, okay, so everything has in its cause and effect. Okay, so we be able to analyze and distinguish or respond. Okay, so if we act too fast, okay, we skip the genuine truth within us, and we let our human natures and emotions layer intervene. That's why we have so much problems in life. Okay, but if we know that whenever information coming in, we are aware. We are aware of our hearing, we are aware of seeing, we are aware of what we're saying, we are aware of what knowing. Then we be proactive to create the space of our inner emptiness to stay in inner peace. And then we continue with the human natures and emotional layer to analyze, distinguish, and respond. So eventually, after we applying that, we'll be able to master our life. And when we master our life by master our inner beings, that is 4 aspects: inner being, health, social relationships, and finances. Okay, so the last session, we know about the person who master their life, they master their inner being. Who is the person who master their inner being is the person who's proactive and responsible, for the choice that we make in our inner being in order to master our external circumstances. Okay, so without know that what our inner beings, but how many choices are there that we can choose in our inner being? There's only 3. Either we use the mind to receive, the human nature to distinguish and analyze and distinguish, or to use the emotional layer to respond. Okay,
But most of the time we can't really feel that our minds first, okay, our minds have the hearing, seeing, saying, knowing nature, okay, because most often in life we let the human natures and the emotional layer jumping in so fast, okay. So if now we just slow down a step, okay, and let the information of inner peace sink in, okay, so, and we will have more time to choose and to live without the inner peace within us, okay. Otherwise, if we let the human natures and emotion layer jumping in, which the human natures we may have negative thought, that will lead to the negative emotions appear in our life, okay. So the moment that we aware of knowing, aware of seeing, aware of saying, aware of knowing, so at that moment, is there any desirable or undesirable outcome? Because we don't analyze or distinguish anything, then there's no undesirable outcome, okay. So at the moment when the information coming to us, if we aware of hearing, aware of seeing, aware of saying, aware of knowing, then no undesirable or desirable outcomes appear in our life. And at that moment, we need to ask ourselves, is that result, that outcome is what we desirable? If the answer is yes, then we show our appreciation and gratitude to the lesson that we want, but we have. But if it's not the desirable outcome, then we need to reflect upon ourselves, okay, and using our human nature to pay our appreciation and respect to the lesson, okay. So when adversity comes, when problems come, then we know and receive, and then we be tolerate to people who's involved in a situation. And then when our human natures arise, human nature layer arise, we show out appreciation and gratitude, okay. So that is the informations of inner peace, okay. So we be able to, so when we are staying in inner peace, then we will have the moment that we get attached to the message that coming to us. Then at that moment we can be proactive to go back to the inner peace place, okay? And we aware of our hearing, aware seeing, aware saying, the way of knowing, okay? Then there be no undesirable or desirable outcome. But if as soon as we feel the attachment or cling to the human natures and emotion, then we won't be able to stay in the changing truth. So that is information of aware of information. That means we aware of. Okay, and energies of envoy, energies of envoy. Okay, envoy is the state of inner awareness. Envoy, inner peace. Inner peace is the state of inner awareness. Okay, in which tánh tham, desires, and tánh tưởng, perception. Okay, inner peace is the state of inner awareness in which tánh tham, desires, and tánh tưởng,
perception about wealth, about appearance, about fame, about wealth, about beauty, about appearance, fame, or about food, or about sensual pleasures. Okay. Inner peace is the state of inner awareness in which tánh tham and tánh tưởng say about wealth, appearance, fame, food, okay, or sensual pleasures are released. Stop. Release. Stop. Release. Stop. Release. Stop. Okay. Keys. And okay. Inner peace is the state of inner awareness in which tánh tham and tánh tưởng about wealth, appearance, fame, food, sensual pleasure, resting are released, stop, kiss, or end. So we continue with the material, inner peace materials. Inner peace material. Okay. So inner peace is the state of inner awareness. Inner peace is the state of inner awareness. One is fully aware of hearing. One is fully aware of hearing. Okay. So this is in seeing nature. And over here is aware of hearing. Aware of saying. Seeing. Aware of saying. And aware of knowing. So inner peace is the state of inner awareness in which one is fully aware of hearing, aware of seeing, aware of saying, and aware of knowing. Okay, let me read the whole source concept of inner peace. Okay, so this information is very important to us. Okay, firstly, inner peace is the state of inner awareness that arises from the genuine truth within ourselves, originating from hearing, seeing, speaking, and knowing nature, without attachment to the layer of human natures or emotions of the mind. So inner peace is the state of inner awareness in which tánh tham and tánh tưởng about wealth, appearance, fame, food, rest, release, stop, kiss, and end. Okay, inner peace is the state of inner awareness in which one is fully aware of hearing, aware of seeing, aware of saying, aware of knowing. Okay, so inner peace is in the state of inner awareness. So from the state of inner awareness is we generate the state of emotional state. Okay, so we know that the third level of wisdom is simply to generate the energy. So the energy has been formed is about the inner peace. So we know that the inner peace has the energies
So inner peace is the energies. When we arise our energies of inner peace, then we'll be able to release thoughts, kiss, and end. Okay. So the person who attend the inner peace meditation is one for whom having or not having material fulfillment to satisfy the need. Okay, a person who attend the inner peace meditation is one whom having or not having material fulfillment to satisfy the time and tưởng nature, the natures of time and the nature of tưởng is to satisfy desires and perception. Desire and perception is no longer determining factors of joyness. Okay. So having or not having material fulfillment to satisfy the nature of desire and perception is no longer a determining factor of choice, of joyfulness. A person who attends the inner peace meditation hears and sees another challenges with the simple awareness. I am hearing, I am saying. Okay. So a person who attends inner peace meditation hear and see what another challenges with the simple awareness. I am hearing, I am seeing. With simple awareness, they are aware of hearing, aware of saying. Okay. Seeing. Okay, the next part of the person who attends inner peace. So a person who attends the inner peace meditation is one who profound comprehends the three important questions in human life. So a person who attends the inner peace meditation is one who profoundly comprehends the three important questions in human life. And yesterday, teacher Minh also helped us to know about the three most important questions in human life. Okay. So now we go into talk about the joy. Okay. So in general, whenever we have joy within our life, joy in our life, when do we have joy in our life? When do we have joy in our life? Okay. When do we encounter joyfulness in our life? Is it because when we be able to attain what we want? Okay, for example, when we be able to buy things that we like, okay, or eat very good food. So at that moment we're very happy, right? But that happiness, okay, although it doesn't stay for long, but that is one of the way that we humans use to attain joyfulness. So joyfulness from pleasure, joyfulness from inner peace, or joyfulness from pleasure, that of satisfaction when one desires and perceptions about wealth, beauty, fame, consumption, and rest are fulfilled. Okay. So pleasures is an inner state of satisfaction when one desires, and perception about wealth,
beauty, fame, consumption, and rest are fulfilled. Okay. Or in another word, we attain what we desire, what we want, what we like, attain our a dream profession. Okay. So, but that means we are satisfied. We satisfy our time, our desires, and our perception about wealth, beauty, fame, consumption, and rest. Okay. So, how long do we be able to stay in the joyfulness after buying a new car, after buying a new outfit? Okay. So we know that the deception, perception, and desire often increase their desires and perception. So if a person only looking for joyfulness, okay, joyfulness through pleasure, then it might lead to suffering, because if you cannot attain what you desire, then that is suffering. Okay, so if we think our joyfulness in our life come from pleasure, then if we are be able to attain what we desire, then we might feel suffering, might feel uncomfortable, okay, and might feel sad. Okay, there's another source of joyfulness, that is inner peace. Okay, joyfulness comes from inner peace. When we attain the inner peace meditation, that is also joyfulness. That's also joyfulness. So if a person have the joyfulness through these two sources, then then if they only be able to attain joyfulness through inner peace, okay, then the quality of life might not be high. Okay, but the person who attains joyfulness through pleasure, but that one person is unsatisfied with the material, okay, with whatever they have, they are wanting more of those. Okay, and if they want more but they are unable to get them, then they suffer, they are sad. Okay, so there's nothing to sorry cả nhà nha, đi vệ sinh một chút nha, xin miếng nước đi vệ sinh chút nha. Có thì là dính mắc, có thì là đau khổ. Thì hai người chấp không và người chấp có, thì một bên là gì ạ? Bên chấp có thì không được, chấp có mà không có được thì đau khổ. Còn bên chấp không thì chất lượng cuộc sống lại không tốt. Vậy thì mình chọn đứng ở đâu các anh chị? Nghĩa là chúng ta không chấp không cũng không chấp có, không chấp không cũng không chấp có. Khi cần thì mình chấp có, mà khi không cần thì mình chấp không. Mình đứng ở giữa các anh chị.
các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta đứng ở giữa. Nghĩa là chúng ta có cái sự vui vẻ thông qua cả khoái lạc và cả sự an vui. Lúc chúng ta đạt được những gì chúng ta mong muốn, chúng ta vẫn hướng tới, vẫn khởi tạo tham tưởng để đạt những gì chúng ta mong muốn. Nhưng nếu chưa đạt được thì chúng ta vẫn vui vẻ thông qua an vui. Còn đạt được rồi thì mình sao ạ? Thì mình vui hơn. Chưa đạt được thì mình an vui, và đạt được mong muốn thì mình vui hơn. Nên chưa đạt được cũng không có vấn đề gì hết trơn á. Không đạt được vẫn vui vẻ thông qua an vui. Và khi đạt được điều mình mong muốn thì chúng ta vui hơn. Chưa được như những gì mình mong muốn hết cả nhà, thì mình vẫn là gì ạ? Mình an vui. Thì có gì đâu mà không vui. Nhưng thông thường nếu mà con người không có cái trạng thái an vui thì không đạt được điều mình mong muốn thì mình sao ạ? Mình đau khổ. Nhưng mà bây giờ sao cả nhà? Nếu mà con người chúng ta có được cả sự vui vẻ thông qua khoái lạc và an vui, thì chưa đạt được điều gì chúng ta mong muốn thì mình an vui. Đạt được rồi thì mình vui hơn. Và các anh chị, nguồn năng lượng của an vui và tâm thái an vui chính là nền tảng của một loại hạnh phúc rất đặc biệt, được gọi là hạnh phúc tự thân. Hạnh phúc tự thân. An vui cũng là nguồn năng lượng của hạnh phúc đó các anh chị. An vui vừa là nguồn năng lượng của trí tuệ, cũng vừa là nguồn năng lượng của hạnh phúc. Và an vui chính là nền tảng, một trong số những nền tảng của hạnh phúc tự thân. Có cái câu chuyện như thế này các anh chị. Đó là câu chuyện về một vị diễn giả nổi tiếng trên thế giới về hạnh phúc. Ông đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để chia sẻ về hạnh phúc, và cũng giúp cho rất nhiều người có cái sự chuyển hóa trong cuộc sống và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Thì bữa đó là ngày mà ông ra mắt sách, cũng là một cuốn sách viết về hạnh phúc. Thì lúc này chương trình đang diễn ra, thì ở bên phía ngoài của hội trường ấy, các phóng viên mới tìm gặp phu nhân của cái vị diễn giả này, mới tìm gặp người vợ của vị diễn giả này và có phỏng vấn bà. Và các vị phóng viên ấy, những người phóng viên có hỏi bà một câu là: vậy thì tôi thấy ông là một người diễn giả về hạnh phúc, ông đi chia sẻ rất nhiều nơi trên thế giới về hạnh phúc, vậy ông có mang lại hạnh phúc cho bà không? Thì không cần phải suy nghĩ gì nhiều hết, vị phu nhân của vị diễn giả trả lời là gì ạ? Ông ấy không mang lại hạnh phúc cho tôi. Thì lúc này tưởng đâu là các phóng viên chuẩn bị có một cái bài đăng, chắc là sẽ nhiều view lắm đây, sẽ nhiều lượt xem lắm đây. Thì có một phóng viên mới thắc mắc, đó là tại sao bà lại nói là ông không mang lại hạnh phúc cho bà, trong khi tôi thấy bản thân tôi cũng tham dự chương trình của ông và tôi cũng nhận được rất nhiều giá trị và tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Thì lúc này vị phu nhân mới từ tốn trả lời là gì ạ? Ông không mang lại hạnh phúc cho tôi, mà tôi tự có hạnh phúc. Ông mang lại hạnh phúc hơn cho tôi. Ông ấy không mang lại hạnh phúc cho tôi, tại vì ấy, tự tôi có hạnh phúc và ông ấy mang lại hạnh phúc hơn cho tôi. Và các thầy cô có chuyển giao cho chúng ta ấy các anh chị. Đây cũng là một quan niệm mà Kiên nhận được từ thầy. Đó là thường thì chúng ta hay nói là gì ạ? Mình mong muốn là mình có một cái gia đình hạnh phúc. Thì một lần mà thầy chuyển giao khiến cho cá nhân Kiên cảm thấy rằng là nhận thức của mình đã có một cái sự thay đổi rất lớn. Không có khái niệm gia đình hạnh phúc, chỉ có khái niệm gia đình hòa hợp. Và gia đình hòa hợp đến từ những người trong gia đình có được cái hạnh phúc tự thân. Các thành viên trong gia đình có được hạnh phúc tự thân và chung sống cùng với nhau hòa hợp thì tạo ra cái hạnh phúc gia đình. Chứ thực tế không có khái niệm gia đình hạnh phúc. Và có rất nhiều người nói rằng là khi mà lấy vợ lấy chồng thì nói rằng là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy, mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Dạ không có ai mang lại được hạnh phúc cho ai nếu như bản thân người đó không có hạnh phúc tự thân. Ví như là một cái ly mà nó đã bể ở dưới đáy rồi á, nó đã bị rò ở dưới đáy rồi, thì có bao nhiêu nước, bao nhiêu tình yêu thương đổ vô thì cảm nhận được lúc đó thôi. Từ từ nước trôi hết thì cũng không cảm nhận được cái hạnh phúc. Nhưng mà một người đã có hạnh phúc tự thân á, giống như là một cái ly đã đủ đầy rồi,
thì ai đó có nhỏ một giọt nước mà thôi cũng tràn ra, thì cái hạnh phúc là sao ạ? Hạnh phúc ngập tràn đấy. Các anh chị có bao giờ cảm giác cái hạnh phúc ngập không? Ngập lại còn tràn nữa. Tại sao lại có cái câu là hạnh phúc ngập tràn? Tại vì ai đó đã có được hạnh phúc tự thân thì người khác làm gì nhỏ xíu ấy, mang cho mình ly nước uống thôi, ví dụ như vậy, cũng thấy hạnh phúc, cũng thấy ấm áp rồi. Và người mà có tâm thái an vui là một nền tảng rất quan trọng để có hạnh phúc tự thân. Bởi vì người đạt tâm thái an vui là việc sở hữu đủ đầy hay không sở hữu đủ đầy vật chất, thỏa mãn tánh tham tánh tưởng. Tánh tham và tánh tưởng cũng không còn là yếu tố quyết định sự vui vẻ các anh chị. Dạ. Và nếu như các anh chị muốn thấu hiểu hơn về hạnh phúc tự thân, rồi hòa hợp, cái sự hòa hợp trong các mối quan hệ nhân sinh, các anh chị có thể tìm đọc cuốn sách Hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời. Hạnh phúc đủ làm chủ cuộc đời các anh chị. An vui còn là nguồn năng lượng của hạnh phúc. Dạ. Hình như có cả sách nói trên YouTube đó các anh chị. Có sách nói Thanks trên for YouTube. your patience. Là các thầy cô cũng dụng tâm, cũng đọc sách và cũng chia sẻ trên YouTube. There is you can read more the book called the book name Cultivate Happiness, Master Life. Cultivate Happiness, Master Life. In order to there's an audio book on my on my YouTube. Okay, so when we aware with materials of inner peace, then is we aware of hearing, aware of saying, aware of seeing, aware of knowing. So when, for example, when our loved one do something to us, we often worry. And when we worry, our inner state is decrease to negative, okay? And when our inner awareness reduce, lower than our inner awareness inner state is lower than the person who we are facing with, then, okay, we can't help to resolve the situation. And if we, whoever make other people unhappy, then that person form evil deed. So if whoever done something for us, okay, or they do something in the family, and we feel bad, we feel suffering, we feel annoyed, that means we passively help others to form good evil deed. Okay? For example, if you're parents, you often look at your kids and worry that they in their action in their daily life. Then by having that emotion, you passively help your kids to form more evil deed. So a person who is in the peace is someone who's have the balanced energies and very clarity in the mind. So if anyone who work in coaching or consulting, they often coaching one-on-one and listen to the client and get attached to the client's problems, the client's challenges. If we feel for them, if we get attached to all of those problems that they have, then one day we also have the same problems that they have, similar problems. So if we observe if we actually do research about all the coaching or the coach and
consultant in the world, we know that most of them also have problems in their life. So if our inner state stay in balance and clarity, then we'll be able to support or help the other who facing problem. Otherwise, we won't be able to do that. So that is about the meditation, inner peace meditation. So today, please allow me to share with you another concept. And this concept, most of us get attached to it. That is okay. So as a human being, we might get attached to just a moment to get more paper. May get attached to money. So how can we, in the process of while we're doing business, how can we avoid attachment to money? Okay. So this is a concept about destination, the goals of making money. If we know the goal to the destination of making money, then we'll be able to utilize money to do something meaningful. Okay. So what is the goal in business? Is making money, right? The goals of doing business is to make money, right? So most often our awareness about doing business is to make money, and money could represent everything for our life. So there's a questions arise here. At the end of the day, what money going to do for us? If the goal in doing business is money, then what's behind money? Or in the other words, is money really the destination of doing business, the goal of doing business? When we doing business, we aim to making money and be success in the business. But when we have a lot of money, what we're going to do with them? Okay. Our human natures, wherever we do for business, okay, the end of the day, what we really want is to improve the quality of our life, right? What we really want is to improve the qualities of our life. Where's the red color? Yeah. So money helps to improve the quality of life. So when we have money, okay, we're going to use money to buy a lot of stuff in life. At the end of the day, it's to improve the quality of our life. And the wise people show us that a person who has the good quality of life means they have three aspects. They have three aspects. The inner being. Inner being. Health. And
relationships. I would say social relationship. Okay, so when we making money and then we spend our money, right? So when we spend the money, most of it, okay, all our money to use in order to satisfy the three aspects. If you observe your life now, you will see that everything that you do, you use money to spend, they all spend into these three aspects. So when you buy a new piece of clothes, now a dress, for example, to go to the party, right? Then it's to satisfy your inner beings of feeling good for inside yourself. And when you go to the party, you'll be able to connect with people better through that piece of that dress, so that to improve the quality of the social relationships. Okay, so when we use money to buy a car, for example, that's maybe the car that you like, you'll be satisfied your inner being, and that car can help your family to travel safely, that to protect your health and your family health. Okay, and if it's a luxury car, you'll be able to improve the social relationships around you. So everything we spend money, use money for in this life, they are all fall into these three aspects. Okay, it can't be in any others. There are no other aspect that can be involved in. So everything we spend money for, they all fall into these three aspects. For example, people buy the lottery ticket, right? People buy lottery ticket. Okay. At the end of the day, it's to satisfy inner being. Okay, and when you have lots of money, when you do business, you hope that you'll be successful to have a lot of money. So, but what do you do after having a lot of money? Okay, some people might say that, oh, I just want to leave it there in order to look at it. Okay, and some people are saying that they want to buy gold or buy cryptocurrency. Okay, but at the end of the day, when you buy gold, when you buy cryptocurrencies, it's to store them, to wait for them to increase in value, right? Then at the end of the day, when it increases in value, you go into, okay, so when the money making more money, okay, what the end of the day, what you're gonna do, at the end of the day, what you're gonna do with it? Okay, so that's it, just to satisfy your inner being. Okay, and some people, when they have lots of money, they don't actually feel much happy, but they worry. Okay, they worry that one day, okay, by the time they get to the end of their life, they start thinking, oh, who I'm gonna leave this money with after I pass away. Okay, then there's a people think that they need to have a lot of possession, material possessions and money in order to feel peace in their inner being. Okay, but okay, are you sure that when you have a lot of money or lots of something, you will feel peace in your inner beings, or you will feel safe at all, right? So the wise people show us that the end goal of what we're doing in this life is not to create money, but money is only be used to improve the human quality of life. So on the process of we are going to do certain profession in order to gain finances, in order to improve our finances. We need to have this awareness that
Because otherwise, if you don't have this awareness, you might exchange your life for money, exchange your inner being for money, you exchange your health for money, you exchange the social relationship for money, and then after that, you use money, and hopefully you use money to buy back the inner being, buy back your health, buy back the social relationship. Okay, so by exchanging and buying back money and quality of life, okay, then what for? Because at the end of the day, money is to help us to improve your quality of life. We use money to exchange for our money, inner being, to our health, to our social relationship. Okay. So there is awareness. That's wise people show us that while we're doing our profession, our career, while we're following our career, then we need to have the awareness of the end goal of money is to help us to improve our quality of life. So in our life journey, we will be able to have inner peace, tolerance, and appreciation, gratitude in our meditation. And that's meditation will help us to stay in balance, to feel safe, to feel happiness. Okay, and a person have good health means that person have strength, endurance, flexibility, balance, and speed. Okay, so this the combination of these three aspects give us the good quality of life. So if we want to make a lot of money, we expect to improve our quality of life, right? But whoever has been participate in which organization over the last year or so, you will know that why you joining all the courses in which most of them are donation based fee, so you don't have to actually spend any money. Okay, and when you participate in the courses, okay, if you notice your body a bit, you will see that your inner beings feels stay in inner peace. You have a better health and you have a better quality social relationship. Okay, so that means currently we are studying, which means we also making money while we're studying. Okay, do you know that while you participating in this course, you're actually making money? Okay, so why did I say so? Because most of you think that you only wasting your time to leave this, wasting your time to learn this knowledge, and okay, tell me money, right? So you think that you're losing money. You can't really see money coming in. But think of it this way: today we learn this knowledge in order to improve our health, to improve our social relationship, connect to our quality relationship, to feel inner peace in our inner being, which means we have maximized the process of enhance our quality of life. Okay, we enhance our quality of life, then we have spares money, and by doing that, the whole learning process is